الحين قاعد ننزل بالكيرف. الماده راح تصير اسهل. انزين ناو بس يبي لها تركيز اكثر. انزين هالشابتر والشابتر الاسبوع الجاي هما الاسبوع الجاي اخر شابتر. بعدين راح يصير عندنا ريفيو سيشن. اوكي. ريفيو سيشن راح اعطيكم اوفر اول شنو الاشياء المهمه راح تركزون فيها بالامتحان، ونحاول نحل كم سؤال شويه يعطيكم كونفدنت انه ما ادري شو الامتحان. اوكي. هذا راح يكون اليوم راح نتكلم عن موضوع الشابتر شابتر 9 متعلق بشابتر 10 وايد. اوكي so you have to understand this to understand the following lecture راح تكون معنا. In practical sense هذا theory part of the practical part حق الاسبوع الجاي راح نتكلم عنه الحين. عرفنا شنو هو البارامتر؟ شنو هو البوبوليشن بارامتر؟ انزين why do we need to use the population parameter؟ احنا in principle باختصار شديد انا عندي population اللي هو الكويت. انزين انا اسحب 500 مريض على مستوى الكويت من كل المحافظات، عندي 5 محافظات من كل محافظه مثلا 100 واشوف مثلا معدل الكوليسترول فيهم. احسب مين وستاندرد ديفيشن. هذول ماي سامبل مين اند ستاندرد ديفيشن حق السامبل مالت ال 500 اللي سحبتهم من الكويت كلها. انا عشان قاعد احسب المين والستاندرد ديفيشن عشان I bring an estimation for the population parameter. اوكي يعني ابي اقرب يعني وكل ما اسحب عينات، كل ما اسحب patients اكثر، يعني ب 500 يعني مره ثانيه 1000، بعدين اسوي تجربه ثانيه 2000 3000 4000 وازيد كل ما اقرب، كل ما السامبل statistics مالتي المين والستاندرد ديفيشن يصيرون اقرب حق الترو population parameter. كل ما انا اعيد تجربتي واسحب patients اكثر، كل ما ازيد السامبل مالتي، كل ما انا الاستيميشن مالي اللي هو الاحصاء مالي يكون قريب حق البوبوليشن بارامتر. بارامتر اتس اولويز population. والهدف مالتي لما انا اسوي دراسات اني اطلع منها معلومات احصائيه close as much as I can to the population parameter. اوكي. هنا مثل ما قلنا لكم هنا هذه الرسمه توضح الكلام اللي قلته. زين ان احنا we continuously do the statistics. That's why مو تسوون دراسه وتخلصون لا دراسه تعدونها مره ثانيه وثالثه ورابعه and you continue on reporting شلون التغيرات اللي صارت. And why do you do that؟ يعني هم انتم الحين اذا سويتوا كامبين ضد السمنه ولا ضد السكر وسويتوا awareness وشجعتوا الناس انه ياكلون عدل ويسوي exercise، بعدين راح لما تجمعون عينات معدل الكوليسترول نسبته بالكويت راح تقل، معاها السمنه معاها الامراض المصاحبه للسمنه، فانت يو كونتينيو هذا. فتشوفون هم هل حتى جهودنا احنا لما سوينا الحملات هذه نفعت ولا لا؟ اذا نفعت راح نشوف مستوى السمنه مستوى الكوليسترول نازل على مستوى الكويت، اذا ما نفعت راح نشوفه يا هو نفسه او ممكن يزيد. يس. شنو الافضل؟ اخذ نيو سامبل حتى لو عدد اكبر ولا نفس السامبل اسوي لها فولو اب؟ يعتمد طبعا هذا that's a good question. اوكي. in the end انت اول شيء شنو دائما في السامبلينج كبرنسبل، اول شيء لازم تفكرين فيه شنو الفلوس اللي عندك حق اول دراسه بتسويها. اوكي. ايش كثر ريسورسز؟ اذا الريسورسز مالك تجيب لك 100 محدوده تجيب لك 100 نكمل بعدها مره ثانيه دراسه، اذا الريسورس مالك تجيب لك 1000 هم نكمل نشوف. زين فاول شيء الريسورسز وهاو ماتش ديفرنس يو وانا لوك فور، يعني في لها كذا عامل حق هالناحيه. ناو whether 100 ولا 1000 you still need to continue الدراسه هذه، لازم ما تقبل خصوصا حق اشياء لها اولويه. اوكي. now if you think انك انت خلاص you achieved the objective وفي عندك اولويه ثانيه you shift and you take sample more. So it's not a straightforward answer to that. Okay. And again لما احنا we do نحسب المين standard deviation من السامبل مالتنا، احنا قاعد نسوي inference. We are inferring. وهذا الانفيرنج اللي هو شنو؟ اللي هو انا I'm using my sample mean and standard deviation to infer about the population parameter. شنو الانفير؟ infer يعني
I'm using my sample statistics estimates ارقام عشان شنو بالعربي شنو ممكن انفير بالعربي؟ يعني reflects the true population parameter. اوكي يمثل يعني. سو انا الحين عندي لما انا اجمع لي 500 واحد قاعد احسب and then عندنا اللي هو شنو؟ الاس. اوكي سو عندنا اللي هو السامبل مين والسامبل اللي هو فاريانس او اللي له حسبه هذا حطينا هذا ستاندرد ديفيشن. الفاريانس ستاندرد ديفيشن ار ذا سيم ثينج اكسبت انه واحد جذر تربيع الثاني. اوكي مو مشكله الحين. ناو انا الهدف مالي I'm using this to infer about mu and sigma square. Okay? Sorry, sigma square. So بالنهاية I'm using this to infer about this. Okay? هم نفس الشيء نحط فيه كذا. اوكي سو انا بالنهايه ولازم لا ننسى those are parameters those are sample statistics. بالامتحان I will trick you احط لك هالسمبل واقول لك that's the sample parameter. You should not be tricked. No, this is not a sample parameter. That's a sample estimate وها البارامتر عندي هو population parameter. Okay, so make sure إن you learn the language هذه. So, how do we infer, اللي هو major statistical inference, okay? الأسبوع الجاي راح نتكلم عن confidence interval. So احنا عندنا مهم هذا، عندنا المين اللي تو تكلمنا عنه هذا point estimate or sample estimate. بعدين عندنا شغلة يسمونها confidence interval راح نتكلم عنها الأسبوع الجاي. السمستر الجاي راح نتكلم عن شغله يسمونها hypothesis testing. Okay, we will know about them later. Now, لما تكون انت public health researcher او انا دائما بالاخص اذا يعني if you like research you always because you have questions, okay, questions that are bugging you. فانت you have curiosity about something, you ask a question about the parameter. شنو انا I'm very interested. مثلا انا الحين مثلا في ناس كذي حتى يتاثرون. انا عندي اختي لا سمح الله يعني ماتت from سرطان عنق الرحم cervical cancer. Now I want interested to know how شنو البريفلنس شنو نسبته بالمجتمعنا بالcervical cancer. شنو curiosity صاير. That's a question. So أنا developed curiosity أن واحد عزيز علي مات. فنا I'm curious about this disease. Okay, so I ask a question. Then I start collect data. أروح الوزارة أروح registries. كم واحد مصاب بسرطان عنق الرحم؟ كم واحد مات منه؟ Okay. بعدين we make inferences. والله إحنا أنا أسوي الدراسة مالتي وأطلع الانفرنسز اللي تو تكلمنا عنها. وبعدين إذا شفت نسبة عالية مقابل البوبوليشن اروح اكلم الوزير. نسبة عالية لازم نسوي بريفنشن. وعلى فكرة انا تاريخ 17/10 في قاعة عبد الرزاق في اليوم التوعوي للسرطان من الساعة 10 يبتدي يوم الخميس. I'm going to be lecturing part of the lecture series about cancer prevention. Okay? Yes, you are invited, all of you. Yeah, they asked me to invite if you don't have classes. عندنا كلاس. Okay. So. Yes. الساعة 10 يبلش. قاعة عبد الرزاق عبد الرزاق اللي هي الاوديتوريوم الكبير. يوم الأربعاء؟ خميس 17. study skills. خليه يحسب study skills. لا وراح نقدم بعد عندنا بروجكت راح نقوله بعد. الساعة 10. الجروب بروجكت لا أنا أكلمهم عندي محاضرة.
حتى احنا عندنا محاضرة عندنا محاضرة واحد عندنا محاضرة عندنا محاضرة 17 ايه يوم الأربعاء We'll talk about it later. Let's continue. Okay. So هنا عندنا الإكزامبل بس انه ايه مهم اللي بالكتاب. كم 9.1 So عندنا هنا الإكزامبل بالكتاب. هذا الإكزامبل هو الفاونديشن حق something will hunt you forever. Okay, will hunt you forever يعني لازم تحفظونه أو تعرفونه أو تفهمونه مثل لسانكم. Okay, هنا this is where we start. So the freshman 15. So do college students gain weight during their freshman year, which is الحين until at risk of gaining weight. It's your first هذا. So freshmen year speculation that typically gain weight as much as 15 pounds during the first year of college. How can you turn our curiosity about the freshman 15 into question about the parameter? So there is a myth in that at least you gain 15 pounds, which is كم بالكيلو 7.5 kilo in your first year بالجامعة. زين. We might want to know the proportion of freshmen who gain weight. We also عندنا أول شيء نسبة الناس اللي who gain weight. ممكن إحنا we can know a rate question would be whether the most student gain weight, or might want to know the average weight gained across all the students. Average weight هو المتوسط. And then we want to know whether men gain more weight than men and vice versa. And here we have two ideas for our curiosity. Now عندنا شوفوا من كل هالأسئلة okay عندنا parameters okay واحدة من أهم البارامترز هي اللي هو proportion P small p اللي هو proportion of college students who gain weight okay عندنا البارامتر الثاني mu d غير عن mu mu d is the difference. So أنا الحين مثلا بسوي experiment عليكم. I'll take your weight at the beginning of the semester, and then I take your weight at the end of the semester, and then I calculate the difference. فراح أحسب مو difference حق كل واحدة فيكم متوسط الفرق ما بين وزنكم أول السنة وآخر السنة. هذا mu d. Okay. وبيعرف المتوسط ما بين الصبيان والبنات. فاي تيك المين ويت مال الصبيان واي تيك المين ويت وهذا ونقصهم من بعض. اذا ميو 1 كان مال البنات وكانت نتيجه بوزيتيف معناته ان women gained weight more than men in that. So it makes sense. So انا عندي هنا parameter mu 1 minus mu 2. So that leads us to هالجدول اللي تحفظونه مثل اسمكم. وهذا راح اسال منه وايد. اوكي. عندنا basic statistical inference depends on the big five. اوكي. شنو هم البيج فايف؟ اول شيء one population proportion. انا الحين دشيت الكلاس مالي بعد نسبة الناس اللي دخلوا. one proportion. Now difference in two population proportion. احسب نسبة المدخنين بصفي بعدين اروح الصف الثاني واحسب نسبة المدخنين بالصف الثاني. Two different population ونقص أي هو نسبته أعلى. يعني نفس السبجكت بس إنه أشخاص غير. Yes. Okay. It can be two classes, can be male and female. نسبة proportion again. Okay. إنزين. وهذول الثنتين حق شنو؟ categorical variables. Now عندنا الحين ثلاثة. So عندنا هم خمسة ثنتين حق categorical variables وثلاثة حق numerical variables. أول شيء one population mean. المين ويت ماي كلاس. اوكي. بعدين عندنا population mean of pair differences. اللي هي التجربة اخذ وزنكم الحين
واخذ وزنكم اخر السنه وقارن. So basically each unit is measured twice in the same class. وبعدين عند الحين I measure the difference of mean weight between male and female, or the mean weight of this class or mean weight of the other class. Okay? بس آخر واحدة أحسها إنها راح تكون الكاتيجوريكال. ليش؟ لأن أنا mean weight قاعد أقيس هنا ومين weight قاعد أقيس هناك. نفس السموك. لا smoking percentage. نسبة. نسبة المدخنين في الصف مقارنة نسبة المدخنين بالصف الثاني. اوكي؟ سو انا الحين اعطيتكم امثلة. في يقدر احد يعطيني مثال ثاني عن one population proportion؟ هذا من الاسئلة اللي they will hunt you بالامتحان بشكل يعني انا راح اعطيك مثال وقولي لي which parameter I'm talking about. ف it's very important for you to practice. حق الكاتيجوريكال ولا الكوانتيتيف؟ سو هني اول شيء خلينا نسال اعطوني مثال حق one population proportion. الطول لا مو الطول. النسبة مثلا فيهم مرض السكري. ايه نسبة السكر بصف وين يعني لا صف واحد. بصف واحد. ايه two population proportion. صف الثاني او بنت وصبي. بنت وصبي نسبة السكر. ايه زين one population مين؟ الطول. الطول شنو؟ الطول الطول بالصف هذا. بالصف هذا excellent. ايه زين population one population مين؟ بالصف هذا والصف الثاني الطول نفسه. او انه بنت وصبي. راح يصير هذا راح يصير نفس عندنا ميو دي وعندنا ميو 1 ماينس ميو 2. اوكي ميو 1 هذا ميو ميو دي. 2 شنو ميو دي؟ يعني طولنا هلا ميودين من اول كلاس لاخر. excellent. بس إنه ما راح يتغير الطول يعني. لا اهتم بس اوكي. سو نفس الشيء لما انا اعطيك مثلا دواء انزل مثلا اعطيك دواء ينزل السكر اقيس نسبة السكر قبل الدواء وبعد الدواء. اوكي. So think of the MUD is before and after. يعني نفس الشخص قاعد اقيسه مرتين before and after. سواء هو كان ميل سوري كان اخذ دواء ما اخذ دواء انزين سواء هو كان باول السمستر ولا اخر السمستر. سو هذا يسمونه before and after effect. Now اللي قلتوا لي اياه اللي هو مين متوسط الوزن من هالصف ناقص متوسط الوزن مع الصف الثاني. اوكي؟ سهل. وهنا عندنا شنو هنا عندنا هم more explanation شو الفرق بين هذه وهذه. هذه pair differences هذه independent samples. اوكي هذه يسمونهم كذي. Pair differences are data that are formed by taking the difference in the matched pair form. Okay? Matched pair could be يعني same pair that are said the same وقاعد اقيس وزنهم كل واحد ماخذ different treatment. Still يصير before and after. هذا يسمونه matched pair. شلون؟ يعني انا مثلا اخذ two females of the same age of the same height of the same weight of the same blood glucose. one اعطيها الدواء واحد ما اعطيها. اقدر اخذ الديفرنس بدون لا اسوي before and after. فهذا يسمونه matched pair. اوكي؟ ان انا حطيت واحده كنترول يسمونها عشان اقدر اقارن معاها وواحده اعطيتها التجربه. اوكي؟ بس لازم لما نقول matched pair it has to be exactly identical في الطول في الوزن في العمر. اوكي؟ هذا يسمونه matched pair. او before and after تو قلت لكم اياها. السكر مستوى السكر قبل او بعد. Population mean for pair difference is the mean difference of the matched pair for the entire population. Two independent sample individuals is one sample that are not coupled anyway with the other sample. ما في علاقة بينهم. Okay? And again two independent samples. Now احنا عندنا عنواننا كان اليوم sampling distribution. Each of those big part 5 عنده concept called sampling distribution. ليش احنا بنلعب sampling distribution؟ Each random value has a probability distribution function احنا تكلمنا عنها or density which be used to find probability associated with various possible outcomes for the random variable. على فكرة اللي تكلمنا عنه ان reality ما نستخدمه وايد.
من قبل probability density function ولا probability density شو اسمه distribution. اوكي هذا كله عشان نوصل حق الشغله. وهذه هم اليوم راح نتكلم عنها عشان نوصل حق الاهم اللي هو chapter 10. A statistic is just a special case of a random variable that is true, has a probability distribution which we call the sampling distribution. Now, the definition of a sampling distribution for a statistic probability distribution of possible value for the statistic for repeated sample of the same design taking from the same population. So, اللي هو شنو؟ يعني أنا خذيت أول سامبل حسبت المين. بعدين خذيت سامبل ثاني وحسبت المين. بعدين خذيت سامبل ثاني وحسبت المين. سامبل ثالثة ورابعة وعاشرة وسادسة 17 100 فيطلع لي distribution مو من السامبلز نفسهم يعني حيصير لي distribution of means. Distributions of means for different samples من شيء يسمونها sampling distribution. So لما احسب المين of the mean انا قاعد احسب المين من different means. في فرق عن لما انه بس يعني احنا لما ندش يعني هني عندي هذا شوي قريب من normal distribution. So أنا عندي هني different samples. هذا each one is a sample. It's not an individual. Okay. فكل واحدة راح يكون هني فيها x hat, x hat, x hat, x hat 1, 2, 3, 4. إنزين ل whatever يعني x I. إنزين هذا يسمونه sample distribution. وكل واحدة لها n. كل واحدة لها مثلا خلينا نقول هذه 10. هذه خلينا نقول 20 30 زين كل واحده هذا 100 200 وقاعد احسب المين مالي اوكي سو هذا باختصار الفيجوال aspect when we talk about sampling distribution. So it's the same thing هني طبعا هني هذا هو نفس اللي انا رسمت لكم اياه. That's a sample mean. هذا هو sample distribution of different mean. The sample distribution of mean hours of sleep for 190 students. The histogram comprises 500 simulated means. Simulated يعني شنو؟ السيميليشن هو محاكاة. فأنا لما أسوي sample أقدر أستخدم simulation إن لو سحبت كذا sample شلون المين راح يتغير over the samples. يعني مثلا أنا الحين سويت دراسة جبت 500 في كمبيوتر سيميليتر اقول له انا الحين لو اي سامبلد 1000 اي سامبلد 2000 اي سامبلد 3000 هل المين راح يتغير معي؟ في الكمبيوتر سيميليشن والمحاكي you can tell you حتى that. Okay and that's what one of the things مرات انت you don't even حتى the resources available you don't want to waste them. So ساعات مرات انت بس محتاجه 200 عشان you can get المين ما تحتاج 500. هذه فائدة السامبلينج ديستريبيوشن. هو يحدد لي كم انا احتاج. بالضبط. فانا قاعد يقول لك انه شنو؟ انه هني احنا قاعد نشوف 7.1 7.2 7.3 that's the good sample حقي اوكي بس لما تروح شويه بعيده مثلا خلينا نقول 6.6 it depends on you مرات يعني تفرق تكون 6 ولا 4 فانت you need to stabilize تبين تسوين استقرار انه you reach the best sample for the best stable mean. اوكي هذه الايديا مال sample distribution. So عندنا sample distribution definition and features. عندنا هني السمري هذا شنو هو ملخصه وكذا. وطبعا مثل ما عندنا different means عندنا different standard deviation. common sense. So نفس الشيء اشوف standard deviation هل يتغير اذا خذيت كذا sample 500 سامبل وكل سامبل تختلف السامبل سايز مالتها. يعني 10 20 30 تفرق معي الستاندرد ديفيشن. اوكي سو انا دائما المين دائما النورمال ديستريبيوشن we have a mean and standard deviation. Okay so it's the same concept. Now عرفنا الحين الكونسبت مال السامبل ديستريبيوشن. الحين عنده سؤال؟ لا. اوكي
الحين نفس الكونسبت راح نعيده ونعيده على البيج فايف. انزين شو اسمه، انزين عندنا هني اول شيء الستاندرد ديفيشن فور وان سامبل بروبورشن. دكتور ليش نعيده يعني شنو الفرق راح يكون بينهم؟ شلون راح نعيده؟ انا اقول لك الحين احنا عرفنا كونسبت السامبل ديستريبيوشن. ناو we will examine البيج فايف واحده، البيج فايف واحده هذا راح نتعرف شلون نفهم السامبل ديستريبيوشن مالها. ناو اذا احد فيكم you will notice in the end الكونسبت كله the same with the big five. Okay, let's see that. عندنا هني اول شيء خلينا نتكلم عن sampling distribution for one sample proportion. How do we work with this? Now عندنا اول شيء عندنا binomial experiment. binomial experiments تذكرونها؟ Okay, with n trials 10 مرات اقط الكوين هذه success on x of trials. انزين البروبابيلتي اللي هي success probability والفيلر هي 1 minus b. اوكي تذكروا هالشيء لانه السؤال راح يجي بالامتحان مليون بالمية. Make sure you understand the binomial experiment. Measure a continuous variable for a representative sample of n and x of them have responses in the certain category. So on الحين I'm measuring smoke, no. Do you smoke? Yes. Smoke, no. Smoke, yes. Smoke, no. This is what I'm doing here. And then what's the proportion? And the probability of success. And now when I ask you, you are a smoker. That's my target. واخذكم كلكم انتم تقريبا 33 وهذه n trial. Okay? So that's how we do it. Now what is the proportion of a large population carries gene for a certain disease? And then we sample 25 people and use the sample proportion from that sample estimate to the true answer. So عندنا هني the true answer is P40. 40% of the population carries this gene. Of the population, okay, which is an unknown fact. So the question here, will every sample will answer or the same question? Again, in concept. Okay, if I go again, if I sample population, is it going to be remaining 40%? Okay, will all samples have the same or different conclusion about the proportion of people carrying the gene? There is no way to determine whether or not that particular sample is accurate of reflection of population. However, statisticians may have calculated what to expect to the vast majority of possible samples and how much variability to expect among them. هذه هي الidea. لأن احنا ما عندنا القدرة إن مرات نسامبل forever. Okay, we have to reach a limit, ceiling. So هني شنو هي التقسيمات السامبل distribution for one. By the way, Fajr, there is a problem with the projector. We need to see. هذا كل شوي قاعد يمشي ساعة. في حركات بالسلايد. علق شوي ورد، علق شوي ورد. So now الحين عندنا ال one population mean sampling distribution. البارامتر small p. السامبل statistic مالت one population proportion is p hat. لاحظوا الهات. اوكي. So عندنا p بدون hat هذا بارامتر. Sample statistics sample with hat. انزين بعدين with many sample taken of the sample كذا راح يطلع لنا mean p. هني المين of one population راح يكون p. اوكي. والستاندرد deviation اللي هو p هذه الفورمولا standard deviation مال p. Now we don't. I will not yet to do the calculation for the standard deviation. What I need you to know إن هذا كذي نحسب standard deviation for one population proportion. That's it. Okay. You know this formula. Now there is condition. And in a physical situation, either there is an actual population with fixed proportion who have a trait or opinion of interest, or there is a repeated situation which is an outcome that occur with a fixed relative frequency probability. So in a physical situation اللي هو شنو؟ شغلة في البوبوليشن نفسه. البوبوليشن fixed وعنده تقريبا سمات موحدة. اوكي. بحيث ان لما انا اقيس الجينيتيك كومبوننت مثلا خلينا نقول فور اكزامبل environmental component is similar.
اوكي ما يكون سو دايفيرس. سو دايفيرس مثلا يعني ما يصير انا اقيس اشوف الجيم في الكويت بعدين اروح النمسا واروح اقيسه واقول والله النمسا اعلى من الكويت. نو ما يصير كذي. You have to go in the same physical world. Okay. بعدين عندنا data collection. Either random sample is selected. راح نتكلم عن السامبلينج. اوكي بعد المتر. Situation that's repeated numerous times with outcome each time independent of outcome of other times. انزين. So عندنا هني data collection لازم يكون random sample. Sample size which is also important for the sample distribution. Sample size is how many people I collect. Large enough to expect to see 10 of each possible response or outcome مثل ما قلنا. عندنا distribution of samples for means. مرات نشوف ان المين of 100 individual is similar to the mean of 200. Okay, so انا stick مع 100. ليش I sample more? Okay, and sampling the unit costs money. Okay, so we have to be resource efficient. Now عندنا هني هذا ال standard deviation for one population proportion وعندنا هذا شنو؟ هذا اللي بساعة طاف اللي في الصورة اللي طافت اللي كان بالاكس اكسس كان مين؟ هنا عندنا distribution of so هالاكزامبل هني بالاكس اكسس عندنا proportions or relative frequencies. اوكي وهني عندنا الترايل اللي هي شنو؟ how many trial I did. انزين يعني هني مثلا حتى لو نحسبها شيء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طبعا هذا المقياس. ناو السيميليتر المحاكي اللي استخدموه حق 1 sample proportion سوى شنو؟ 500 trial. 500 trial معناته راح 500 time to the population and sample. 500 trial is not the number of individual. So عندنا sample distribution عندنا trials. شنو الترايلز؟ هو how many I go back and sample. So إذا قلنا هي number of trials 500 معناته المحاكي راح population 500 مرة ويجمع samples of different sample sizes. Each sample is an experiment. دراسة بروحها. اوكي تحتوي سواء 100 200 individual data. هني انا I'm repeating الاكسبيرمنت 500 مرة. اوكي طلع لي هالديستريبيوشن وهاي different proportions. اوكي سو هذه الايديا واضحة؟ نفس هالكونسبت راح ينعاد الحين راح تشوفونه راح ينعاد على other البيج فايف. Now, standard deviation of proportion, there is a probability, there are two populations who want to compare proportions. عندنا هني different. So الحين نفس الكونسبت. أول سامبل طبعا في أنا المحاكي اللي أقدر يعني أخليه يسوي لي السيناريوهات أو أنا أروح نفسي أتأكد. أول سامبلز رحت للبوبوليشن جمعت لي 100 50 ميل 50 فيميل. انزين دكتور شلون انا راح احدد انه 100 ولا 200؟ بنعرف هذا بعدين. اوكي. اول تجربه رحت جمعت لي 50 بنت. انزين وشفت نسبه التدخين عند البنات، نسبه التدخين في الحال. هذا اللي هي يسمونها P1 minus P2. هذا البارامتر اللي انا حسبته راح يكون اوكي حق تجربتي الاولى. تجربتي الثانيه هذه تجربه اولى، يعني مره ثانيه اروح ويجمع لي خلينا نقول 100 و100 100 بنت و100 هذا واقيس مره ثانيه ومره ثالثه ورابعه اروح اعيدها. اوكي بنفس العدد اللي خليته المره الاولى عند المره خليت 100 ممكن نفس العدد ممكن لا اغير ازيده. اوكي احنا نبي نعرف هل نزيد هل نقلل. زين لان اذا زدنا مرات البروبورشن ما راح يتغير.
سو الحين انا قاعد اعيد نفس الكلام اللي قلته حق one sample proportion على الحين two difference between two population proportion. اوكي؟ ونفس الكونديشن. They have to be from a representative sample. And then from each of the two such as men and women. And then عندنا هني 1% sample from population and use a measure category such as male and female, smoker and non-smoker, divide them into two groups. Okay? Find the sample proportion of interest for each of the two groups. Randomly assign participant in a randomized experiment of two treatments such as aspirin or placebo and find the sample proportion of interest of each condition. يعني مثلا انا الحين جمعت لي ناس عندهم chronic pain كل جسمهم متعورين وفتيق. انزين؟ اروح اتعرف عليهم، خلينا نقول انا لقيت لي انا عندي الحين population of people who are experienced في الكويت خلينا نقول 20,000. سويت اول تجربه جبت لي 25 واحد. انزين؟ او مثلا سوري جبت 50 واحد، نصهم اعطيتهم اسبرين، نصهم ما اعطيتهم اسبرين، اعطيتهم حبه شاب حلاوه. فاشوف الديفرنس which one experienced relief from that pain. فقارن نسبة الناس اللي get treated ناقص نسبة الناس اللي ما اخذوا التريتمنت، وقالوا ان احنا خلاص ما لنا نحس بالبين. اوكي؟ سو البلاسيبو is actually دواء مرات في يسمونه علاج بالايحاء. فانا اذا انا بقيس دواء زين اجيب 50 واحد وما اقول لهم 25 منهم اعطيهم راندوم الحبه اللي تعالج، 25 اعطيهم الحبه اللي ما تعالج. واشوف نسبه الناس اللي اخذوا الحبه ايش كثر منهم تعالجوا، نسبه الناس اللي ما اخذوها ايش كثر منهم قالوا ان احنا شفينا. بس هم بالاساس يمكن ما شفوا، هم عندهم اعتقاد شيء نفسي. exactly. اوكي؟ النوتيشنز طبعا الحين لا ننسى ان احنا هني قاعد نتعلم نوتيشن. اوكي؟ احنا قاعد نتعلم statistics لازم نعرف. فيكون عندنا P1 و P2 عندي the other independent population، وعندنا هني هذا البارامتر، وتحت ال B hat P1 hat و B hat 2 يعني ناخذ الناقص مالهم. ونفس الشيء عندنا sampling distribution example 9.6. اوكي؟ عندنا هني هذا sample distribution حق شو اسمه؟ فيعني approximate sample distribution of the difference between two independent populations. اوكي؟ سو هني هذا simulation انزين؟ حق كذا زمان مثلا هني P1 هني P2 بعدين هنا عندنا هني N1017 N2 N1 هذا طبعا هني حق approximation حق many experiment how many times I went to the population وحسبت البروبورشن. مثلا اول مره خذيت 100 فيميل 100 ميل، وبعدين قارنت نسبه التدخين، بعدين رحت مره ثانيه خذيت لي 200 ميل 200 فيميل وحسبت نسبه التدخين وشفت الفرق بينهم لما سويت لي هذا الديستريبيوشن. اوكي؟ نفس الفكره. هذا الهوم ورك حق chapter 9. اوكي؟ let's take a 5